So TBLT है task based language teaching. Actually task based language teaching, it's a language teaching approach or method, and that was Willis draws attention to several principles of this method TBLT. Actually TBLT is derived from the communicative language approach. That means communication is the key in language learning, and real communicative activities will be there that you have done here. Okay, that means real communicative activities will be there. And target language for carrying out the meaningful task. Target language, the meaningful task. So previously what we have done, you have done some task. That is the task, but the task will be carried in the target language. So that task will be there, task completion will be there, and everything will be done in the target language. So through interaction, the communication will be established among the students and among the others. In this way, they will be learning the language, the target language. And meaningful language to be the learner support the language process. So whenever, if anybody can convey the meaningful sentence and convey the meaning, then this process will help them to learn the language quite effectively. Okay, and next time we have said that supporting this TBLT, task-based language teaching, many countries started using this method, that is Malaysian Communicative System and also Bangalore project. They started following this project, that is TBLT, that means the task-based language teaching. And in case of India, Bhattara and Davis, they have established this project. Prabhu, Bhattara, they came into existence to establish TBLT through their short life. Okay, so this is the history. And role of task-based got supported from the other researchers apart from Malaysia and India. And the pedagogical application of the second language acquisition theory by Crocs. Task became the essential building blocks. Okay, the task, if you are assigned to complete a task, then your mind will ready to complete the task. So if anybody says to you that how may I get to Motizil that you have done, then you will show or see them the location in the target language. So that is the meaningful activities you are doing. So that functional, you are advising someone that you can go this way. Okay, so task is the building blocks in second language learning. That was considered in this research. Okay, and there another phase also proposed some principles or assumption. Purposeful activities and tasks on meaningful communication are the basic elements over there, and learners learn by interacting purposefully. That means you are doing or you are contacting with somebody else, and there is a purpose on your mind. What is the purpose? You want to purchase something, you want to go somewhere else, you want to find the problem of your physical or mental problem. So these are your purpose, and in that purpose, when you will ask someone some questions, that is this purposeful interaction will help language learning. That is the principles of TBLT. Okay, and apart from this TBLT, actually, what is the task then? What is the definition of the task? Okay, we have got the idea, the practical idea that these are the tasks that can be applied in TBLT. But Noonan has given some examples of tasks. That means in the classroom, what method can be followed? Noonan offers the definition: the communicative task is a piece of classroom work. Which involves learners in comprehending, manipulating, and producing or interacting in the target language. Okay, so in comprehending, in manipulating, and producing or interacting the target language. Actually, in case of the tour plan, if anybody would come up with some
new idea, that is paragliding over there in Cox's Bazar. Any tour plan, they didn't say about the paragliding they will be doing. Okay, there are scuba diving that was started in St. Martin. Okay, so that is the creative activities, and that you are assigned to do a task, and in that task you are manipulating the task through the medium of your target language. আপনার টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে ওই জায়গাগুলোতে আপনি কি করবেন, সেই ইনফরমেশনগুলো আপনি অন্যকে বোঝাচ্ছেন। যখন আপনি বলবেন যে প্যারাগ্লাইডিং, তখন অনেকে প্যারাগ্লাইডিং জানে না কিভাবে করতে হয়, ওটাও আপনি তখন এখানে কি করবেন, আপনি টাস্ক বোঝাতে গিয়ে, মানে আপনার ট্যুর প্ল্যান বোঝাতে গিয়ে আপনাকে প্যারাগ্লাইডিংও বোঝাতে হচ্ছে। তার মানে আপনি কম্প্রিহেন্ড করছেন, অন্যকে বোঝাচ্ছেন, এবং সেখানে ট্যুর প্ল্যানটা এটা ছিল আপনার টাস্ক, সেখানে গিয়ে ট্যুর প্ল্যান বোঝাতে গিয়ে আপনি ম্যানিপুলেটিং করছেন, সেখানে আপনি প্যারাগ্লাইডিং বা প্যারাশুট জাম্পিং এই জিনিসগুলো বোঝাচ্ছেন। সো ম্যানিপুলেটিং, কম্প্রিহেন্ডিং অ্যান্ড প্রডিউসিং অ্যান্ড ইন্টারেক্টিং ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ, and while their attention is principally focused on the meaning rather than the form. Okay, so principally focused on meaning. আপনি আসলে প্যারাগ্লাইডিং বোঝাতে চাচ্ছেন, আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন, প্যারাগ্লাইডিং। সেখানে আপনার যদি সেন্টেন্সে কোনো জায়গায় একটু ভুলও হয়, সেই জিনিসটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা হয় না, দেখা হয় যে সেই জিনিসটা আপনি বোঝাতে পারছেন কিনা। এই জন্য বলা হয়েছে যে TBLT was derived from CLT, that means communicative language teaching purpose. So communication is the core thing in TBLT, and if it is done, that is the example. So anybody says that what is the definition of task, so task you can provide this definition, that is a communicative task, piece of classroom work. Okay, so here there are some task-based training identified several key areas of connection. So you can say, sir, what is the benefits of doing this? Introduction you can do in such a several way. So what is the difference between TBLT or the other CLT? CLT te amra kotha boli, TBLT te parthokota ki, but there is some connection, concern over there. Analysis the real world task use situation, real world task use situation. What you can do, that means you are assigned to purchase some product from a super shop in India or somewhere else, there Bengali language is not used. আপনাকে বলা হলো যে ইন্ডিয়াতে গিয়ে আপনি কিছু গ্রোসারির বাজার করে নিয়ে আসেন, সেখানে তো আপনি বাংলা বলতে পারবেন না। that means the real world communication will be there. The translation of these into teaching task description, the detailed design on the instructional task will be there, the sequencing of the instructional task in the classroom training or teaching, and there are some functions, performance function will be there, orientation functions, the process of generating and distributing the information necessary to task accomplished to term the members. That means whenever I have said that is they were getting the picture of a clock, so I said that yes, what is the name of the clock's hands, এগুলোকে কি বলে, মিনিটের কাঁটাকে কি বলে, ঘন্টার কাঁটাকে কি বলে, এদের নাম কি, এই ইনফরমেশনগুলো ওরিয়েন্টেশন করে দাও গ্রুপের সাথে, এবং ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যম দিয়ে তারা কি ওয়ার্ডগুলো শিখে যায়। Organizational function, that means how you will organize your task, how you will be. Adaptation function, so following this you have to complete your task, and there will have some language theory in it. Actually TBLT is motivated primarily that of the theory of learning rather than a theory of language. So that means how learning can be occurred successfully, that is the theoretical underpinning in TBLT. In case of GTM there was no theory, grammar translation method এর একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল, সেখানে কোনো থিওরি নেই। তাহলে TBLT এর থিওরি কি, TBLT is related to learning theory, not language theory. What is that theory? That is, language is primarily a means of making meaning. Okay, so if you are using language, আপনি কথা বলছেন কিন্তু আপনার কথার অর্থ কেউ বুঝছে না, তাহলে এটা মিনিংফুল কমিউনিকেশন হবে না। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ওয়ে that will make meaning in your communication. Multiple models of language information in TBI, or task-based instruction, and other things will be there.
Language is simply as less or more complex in fairly a traditional ways, since linguistics complexity is interpretable as constrained by instructional syllabus consideration. Okay. So this will be the theory of this TBLT. And another thing is that conversation is the central focus of language. Okay, conversation is the central focus. So when I ask you to make a group, at that group you actually started making conversation. আপনারা সবার গ্রুপের মধ্যে সবার সাথে কি করেছেন, কথা বলেছেন, সে টাস্কটা কমপ্লিট করতে গিয়ে। এবং এই so for this reason conversation is the central focus of language and the keynotes of language acquisition. Okay, so if you can communicate with others, your language learning will be successful, and your language usage of your language will also be successful. In this regard, there are some caution has long enlisted the comprehensible input. So here what would be the input in that case? আমরা other ভাষার ক্ষেত্রে যেমন in case of GTM, naturally teachers speech becomes the input. টিচার কথা বলে এবং ওটাই আপনাদের ইনপুট। তাহলে TBLT-তে input কি? TB-তে input হলো that whenever you will be making conversation with your friends or in the group members, their conversation will be there, and that is the easy topic. হয়তো ক্লক, ম্যাপ, এই যে ডিসকাশন, এবং এই ডিসকাশনের মাধ্যমে বন্ধুর সাথে যখন আপনি কথা বলছেন, আপনি বন্ধুর কথা শুনছেন এবং বন্ধু আপনার কথা শুনছেন, ভাইস ভার্সা। সো এই ইনপুটটাকে বলা হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট। কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট মানে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা ইউ আর গেটিং উইথ মাস প্লেজার অ্যান্ড ইন্টারেস্ট। আপনি আরোগ্যের সাথে এবং খুব আপনারা কোনো ট্যুর প্ল্যান করছেন, তার মানে এটা কি আপনার একটা জয়াস মুড, আপনি এই জিনিসগুলো বলছেন বা শিখছেন। ওকে, অনেকে হয়তো ওয়েডিং সেরিমনি ম্যাপের মধ্যে অংশগ্রহণ করছে, ম্যাপ যখন তারা করেছে, তার মানে কি তারা হ্যাপি। তো বন্ধুর সাথে যখন এটা নিয়ে কথা বলছে তখন তাদের ইন্টারাকশান হচ্ছে, এবং ইন্টারাকশানের মাধ্যমে এই ইন্টারাকশানটাই হচ্ছে তাদের ইনপুট, অ্যান্ড দ্যাট ইনপুট ইজ ভেরি জয়াস and lovely input. Okay, so and Kashan called this, that is the comprehensible input. So that input is very much helpful for language learning, and conversation is the key in this TBLT. And there will have some design. Okay, what would be the design? There are few published examples of complete language program in this claim, and that is the literature contains mainly description of the examples of the task. However, what is the task? আপনি কোন ক্লাসে পড়াচ্ছেন? Class 3, class 10, class 11. So according to the class size and the class, you have to design a task, and in that case there will have some description যে টেক্সটটা কিভাবে পড়বেন, এবং সেটা ক্লাস 3 এর জন্য টাস্ক কীরকম হবে, ইন্টারমিডিয়েটের জন্য টাস্ক কী হবে, এবং উপর লেভেলের জন্য টাস্ক কী হবে। ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন দ্যাট প্ল্যান, অ্যান্ড দেয়ার উইল হ্যাভ সাম সিলেবাস। সো the difference between the conversation language syllabus and the task based syllabus are below. A conversation syllabus typically specifies the content will be there, but in case of TBLT that would be the task. Okay, that is language in structure, functions, topic and themes, more skills, reading, writing, listening, competencies, text type and vocabulary will be there. Okay, and also in that case, syllabus, Noonan has suggested that the real world tasks which are designed to practice, real world task, okay, not imaginary, okay, task will not be applied should not be included in syllabus. Syllabus যে জিনিসগুলো সেগুলো যদি রিয়েল লাইফের অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে করা হয়, আমরা যেগুলো করেছি এগুলো আমাদের প্রতি জীবনেই এগুলো ঘটে। So Noonan also commented the task should be the real life activities and rehearse those tasks. Rehearse those tasks means ক্লাসে এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে, and that are found to be important in a needs analysis and turn out to be important. Okay, many of you are teachers, so যদি এই যে মান্থলি ক্যালেন্ডার করতে বলা হয়েছে, এটা তার প্রফেশনালে হচ্ছে কাজে লাগে। ওকে, আর আমরা যারা হচ্ছে ম্যাপ, এক মাসের ম্যাপ করেছেন, ক্যালেন্ডার করেছেন, এটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কারণ আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের একটা প্ল্যান করি যে আগামী মাসে কী করবো। ওকে, সো এই জিনিসগুলো pedagogical tasks will be there which have a psycholinguistic basis of SLA theory of research here there,
and we have also talked about this task typeগুলো কীরকম হতে পারে যেগুলো আমরা প্র্যাকটিস করেছি। ওকে, নেমিং পার্টস অফ দ্য ডায়াগ্রাম, যেখানে ডায়াগ্রাম লিখতে বলা হয়েছিল প্রত্যেকটা পার্টসের নাম লিখতে। ওকে, ড্রয়িং জিওমেট্রিক্যাল figures formation. Yeah, monthly calendar will be there, so you have to put a train timetables. Another task will be there, train timetable, age and year of birth, money, everything you will be, and theme, planning a vacation, যেটা আপনারা ট্যুর প্ল্যান করলেন, এবং ট্যুর প্ল্যান করার সময় যখন আপনি ভ্যাকেশনে প্ল্যান করবেন, যেমন আমাদের একটা বড় ভ্যাকেশন আসছে, সেটা হলো এই যে, সো সেই ভ্যাকেশনে আপনি কি করবেন, ভ্যাকেশন প্ল্যান, ডিসাইড হোয়ার ইউ ক্যান গো বেসড অন দ্য অ্যাডভান্টেজ মাইলস, বুকিং আ ফ্লাইট। ওকে, তাহলে আপনারা 4 জন বন্ধু মিলে হচ্ছে আপনারা এই ভ্যাকেশনে কোথায় যাবেন এটার একটা প্ল্যান করলেন, এটা হলো টাস্ক। এখন একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে আপনি ফ্লাইট বুক দিলেন, আরেকজন চুজিং আ হোটেল। ওকে, কক্সবাজারে প্রায় 50টা হোটেল আছে, আপনি কোন হোটেলে, সো দ্যাট উড বি দ্যাট, বুকিং আ রুম দেন অলসো। ওকে, বিভিন্ন ধরনের রুম সেখানে আছে, কারণ এগুলো হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো আমাদের প্রতিনিয়তই করতে হয়। টিবিএলটিতে বলা হয়েছে এগুলো যদি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে করা হয় তাহলেই টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা সুবিধাজনক হবে। ওকে, সো টাস্ক অ্যাপ্লিকেশন টু আ ইউনিভার্সিটি, আরেকটা টাস্ক বলা হলো যে অনেকেই চেষ্টা করেন যে আফটার কমপ্লিটিং দ্য এডুকেশন ইন বাংলাদেশ হি অর শি উইল বি ফ্লাইং টু আ ফরেন কান্ট্রি ফর হিজ এডুকেশন অর হায়ার এডুকেশন। সো বাইরে উচ্চশিক্ষার জন্য কোন জিনিসগুলো দরকার হয়, এই জিনিসগুলোই হচ্ছে অ্যাপ্লাইং টু দ্য ইউনিভার্সিটি, কীভাবে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, করসপন্ডিং উইথ দ্য ডিপার্টমেন্ট চেয়ার or department head, আমরা যেটাকে চেয়ার বলি, inquiring about the financial support, okay, selecting the course you want to are eligible to take and using advice। আপনি অনেক কোর্স পছন্দ করতে পারেন কিন্তু সেই কোর্সে পড়ার জন্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি, সো ইউ হ্যাভ টু, এবং সবগুলো কি করতে হবে আপনাকে জানতে হবে। এটা আপনি কোথা থেকে, আপনি ইন্টারনেট থেকেও জানতে পারেন অথবা ইউনিভার্সিটির অথরিটির কাছে ফোন দিয়েও জানতে পারেন। এবং ইউনিভার্সিটির অথরিটিকে যখন আপনি ফোন দিবেন তখন তো উনি আপনার বাংলা ভাষা জানেন না, আপনাকে অবশ্যই কী ব্যবহার করতে হবে, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। আর আপনি কোন টাস্কটা করছেন, আপনার টাস্ক হলো ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন, আপনার টাস্ক হলো হচ্ছে প্ল্যানিং আ ভ্যাকেশন, এবং এই টাস্কগুলো আপনি করছেন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, সো some procedures will be there. Okay, so types of learning activities will be there. So in that case, amount of the type of help, role of the teachers and learners, time allowed, motivation, confidence, learning style, everything will be included in types of learning and teaching activities. Okay, so listening will be there, ordering and sorting, comparing, problem solving, sharing personal experience. Okay, creative task. Okay, so everything will be theirs. Okay, some other task can be applied over there, jigsaw task. This involve learners combining different pieces of information. Okay, একটা বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে। 3 individuals or group may have 3 different parts of the story and have to pitch the story together. Okay, স্টোরির গল্পের হচ্ছে একটা গ্রুপকে দেওয়া হলো, গল্পটা অগোছালো, এই গ্রুপটা হলো প্রথমেই হয়তো এক সময় গল্পের শুরুটা কোনটা হবে, শেষ কোনটা হবে, এই গ্রুপে ডিসিশন করবে, সেটাকে বলা হচ্ছে জিগসা ইনফরমেশন গ্যাপ টাস্ক। ওকে, সেখানে one student or the group student has one set of information and another student or group has the complementary set of information. এক গ্রুপের কাছে ইনফরমেশন আছে একটা, আর বাকি ইনফরমেশনগুলো আছে আরেক গ্রুপের কাছে, সো দ্যাট ইজ কল্ড ইনফরমেশন গ্যাপ। প্রবলেম সলভিং টাস্ক, যেটা আমরা জানি অনেক সময় দ্য স্টুডেন্ট আর গিভেন আ প্রবলেম or a set of information, they must arrive at a solution to the problem. বলা হচ্ছে যে যেটা হলো যে কি, আপনি একটা লোকেশন থেকে আরেকটা লোকেশনে যাবেন, এখানে বিভিন্নভাবে যাওয়া যায়, হ্যাঁ, আপনি কোনটাতে যাবেন, কোনভাবে আপনি প্রবলেমটা সলভ করবেন। হয়তো একটা মাঝখানে নদী আছে, সেই নদীতে কোনো নৌকা নাই, কোনো কিছু নাই, আপনি কীভাবে যাবেন,
So you have to give the information. Decision making task. You have to opinion exchange task. Opinion exchange task. Opinion exchange task টা কিরকম হবে? Suppose you are asking the opinion to reduce the traffic system of Dhaka city. সেখানে আপনি সিক করলেন যে আসলে কিভাবে ঢাকা শহরের আমরা জ্যাম কমাতে পারি। আপনি বললেন মাটির নিচ দিয়ে রাস্তা করতে হবে, আপনার বললেন যে না এর উপর দিয়ে করতে হবে, and metro rail করার পরে হচ্ছে না। Okay, so that is the opening save activities. So these activities will be there. And what are the learners' role in that case? The learners, the member of a specific roles for the learners are assumed in this principles of TBLT or task-based instruction. Both are the same. TBLT, task-based language, and TBI হচ্ছে task-based instruction. Some of this overlap with the general roles, assume the learners in communicative language teaching, which others are created by the focus on the task completion or the center. So in case of the learner's role, learners should be assigned to complete the task. What task they will be assigned, যাদেরকে যে কাজটা দেখতে হবে সেই কাজটাকে তাদেরকে শেষ করতে হবে। Okay, and group participant. In some group we have seen some are actually in learner, many learners do not involve in the group discussion. তিনজন বা দুইজনের গ্রুপের মধ্যে কেউ হয়তো ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চায় না, কিন্তু try to participate. That is the learner activities. Okay, group participant will be there, and risk taker and innovator. Risk taker and innovator, that means the different way. Innovator, that means innovative idea, that will also come from the group members. যেমন আমি একটু আগে বলছিলাম যে অনেক কয়টা গ্রুপই হচ্ছে ট্যুর প্ল্যান করেছেন, কিন্তু এই যে ইনোভেটিভ যে প্যারাগ্লাইডিং বা ডিফারেন্ট কোনো কিছু করার যেই চিন্তা ভাবনা, এটাও কিন্তু লার্নারদেরই বের করতে হবে। Innovators will be there. Select and sequence of the task. Teachers will do some activities over there. Actually, select and sequencer of the task. Teacher will select the task. You will do this. You will do this. You will do this. Okay. So, so teacher will and preparing learners for task. Okay. Teacher will prepare and consciousness raising. So through the task, teacher will also create the consciousness that I have said a little bit earlier, that you have to make a plan. You have to comment on the traffic system of Bangladesh or Dhaka city. In that case, teacher can create consciousness into the to the learners for the present situation. It might be for weather, it might be for traffic system, it might be for educational system. Okay, teacher might say that yes, make a plan for the current curriculum, যেটা ডেভেলপ করা হচ্ছে সেখানে আসলে কি সেখানে। So teacher will the consciousness raising role will be there. So teacher will be the initiator, teacher will be introducing the task, and next time he will also try to create awareness or consciousness among the learners through the activities. So role of instruction materials. Okay, what can be the learning materials will be there. Newspaper can be the learning materials. So from the newspaper you can also gap. Okay, so নিউজপেপারে আমরা অনেক সময় যে ওয়ার্ড কি থাকে, একটা লেটারের কিছু কিছু অংশ থাকে না, সেটা দিয়ে মিনিংফুল লেটার তৈরি করতে হয়, পাজল এরকম। So students examine a newspaper, determine its seriousness, and suggest 3 new sections that might go in the newspaper. আজকে নিউজপেপার দেওয়া হলো, বলা হলো যে আজকের ঘটনার মধ্যে নিউজপেপারে যে নিউজগুলো আছে এর বাইরে আর কোন নিউজ এর মধ্যে ইনক্লুড হতে পারে, এটা বলা হলো। যে আজকে হয়তো দেখা গেল নিউজপেপার তো রাত 12টায় ছাপা হয়েছে, কিন্তু গতকাল রাত 11টায় হয়তো একটা কোনো ঘটনা ঘটেছে যেটা আপনি মনে করছেন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ওই নিউজপেপার মনে করেনি গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য আপনি সেটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে বলবেন যে দিস শুড বি ইনক্লুডেড ইন দিস টুডেস নিউজপেপার। ওকে, স্টুডেন্টস প্রিপেয়ার আ জব ওয়ান্টেড at using examples for the classified section. Okay, job advertisement should be included. Students prepare their weekend entertainment plan using the entertainment section. কোনো পত্রিকা ওই যে ইন্টারনেটের সেকশন, মানে প্রত্যেক পেজে একটা, আগে একটা ছিল, এখন কি আছে কিনা জানি না, প্রত্যেকটা চ্যানেলে কোন কোন মুভি হবে, কোন কোন ড্রামা হবে, কোন কোন আছে, হ্যাঁ এরকম এই সেকশনগুলো নিয়ে হচ্ছে
কথা বলতে পারেন। এখন স্টুডেন্টদের বলা হলো যে এই ইন্টারনেট সেকশন নিয়ে আজকের যে প্রোগ্রামগুলো আছে এটা আপনার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি ফেভারিট, ওকে, সেটা নিয়ে আপনি কথা বলেন। ওকে, তো কারো ক্রিকেট পছন্দ, কারো নাটক পছন্দ, কারো ড্রামা পছন্দ, সো হোয়াট এভার মে বি দ্য। সো নিউজ পেপার ক্যান বি দ্য লার্নিং ইনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস ইন TBLT। নিউজ পেপার হতে পারে, টেলিভিশন হতে পারে। কিভাবে সেটা? স্টুডেন্টস টেক নোটস ডিউরিং দ্য ওয়েদার রিপোর্ট, যেটা আপনারা ওয়েদারের ছবি লাগালেন। ওকে, ওয়েদার রিপোর্টটা টেলিভিশনে শোনানো হলো, রেকর্ডেড মেসেজ, এটা শুনে এটা নিয়ে কমেন্ট করবে কারা? স্টুডেন্টরা। আমরা পড়ছি কি ইনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস, টাস্ক বেস TBLT আপনি ক্লাসে পড়াবেন, তাহলে এইগুলোকে আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে সিলেবাসের পরিবর্তে এইগুলোকে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। সিলেবাসে কন্টেন্ট থাকে আর এখানে কি থাকে? টাস্ক। এবং টাস্ক আপনি TBLT-তে নিউজ দেখাচ্ছেন কি? ওয়েদার রিপোর্ট, আজকের ওয়েদার রিপোর্ট, আজকের আবহাওয়া কি, আগামীকাল কি হবে, এই সপ্তাহে কি হবে। সো স্টুডেন্ট উইল নোট ডিউরিং দ্য রিপোর্ট অ্যান্ড প্রিপেয়ার আ ম্যাপ অফ দ্য ওয়েদার সিম্বল, যেটা আপনারা করেছেন। আজকে কি বার? শনিবার। রিপোর্টে বলা হলো যে রবিবারে বৃষ্টি হতে পারে, তাহলে রবিবারের ওখানে কি সাইন এবং সেখানে বৃষ্টি। সোমবারে হতে পারে প্রখর রোদ হতে পারে, সেখানে রোদের সাইন, যেমন এই যে উনি আঁকাইছিলেন। ওকে, ইন সাচ এ ওয়ে টেলিভিশন ক্যান বি আ লার্নিং ইনস্ট্রাকশন। আফটার watching an episode of an unknown soap opera, students list the characters. কোনো একটা নাটকের একটা দেখার পরে ক্যারেক্টারদের লিস্ট করবেন, কোন ক্যারেক্টার কীরকম অভিনয় করেছে এবং সেই ক্যারেক্টারের অভিনয়টা ভালো লেগেছে কিনা, কেন ভালো লাগেনি, ভালো লাগলে কেন লেগেছে। ওকে, সো ইন্টারনেট অফকোর্স এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। গিভেন আ বুক টাইটেল টু বি অ্যাকোয়ার্ড and student conduct a comparative shopping analysis and seeking to find an intensive hotel in Tokyo. ইন্টারনেটের মধ্যে বলা হলো যে কি কক্সবাজারের হোটেলগুলো সবগুলো হচ্ছে ইন্টারনেটে নাই, কিন্তু কক্সবাজারে কিভাবে যাওয়া যায় এখন বাস বিডি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে। সো ইন্টারনেটের মাধ্যমে বলা হলো যে আপনি গুগল বের করেন, আপনি হচ্ছে তুরস্কতে বেড়াতে যাবেন, একটা ট্যুর প্ল্যান করেন। সো ইন্টারনেট ক্যান বি দ্য সোর্স of information and the instruction materials of TBLT. So following this process, there will have some procedures. Basic social survival transactions will be there. Basic social survival transactions. That means আপনি ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়েছেন, ওকে, আপনার ATM কার্ড কাজ করছে না, অথবা ATM কার্ড গিয়ে আপনার ব্যাংকের বুথে আটকাই গেছে, এটা হলো টাস্ক। এখন এটা আপনি কিভাবে হেল্প চাইবেন? ওখানে একজন দাঁড়িয়ে আছেন, উনি বাংলা জানেন না, মনে করেন আপনি বাইরে, বাংলা তো জানে না, অফকোর্স আপনাকে ইংরেজিতেই বলতে হবে। সো বেসিক সোশ্যাল সার্ভাইভাল ট্রানজ্যাকশন, ফেস টু ফেস ইনফরমেশন কনভারসেশন, ফেস টু ফেস ইনফরমেশন কনভারসেশন, টেলিফোন কনভারসেশন। আপনাকে বললো যে ওখানে হচ্ছে একটা আগোরা আছে, আপনি যান, ওকে, কিন্তু আপনি তো ফরেনার, আপনি তো চিনেন না, বিশেষ করে। সো এই ফেস টু ফেস ইনফরমেশন উইল বি দেয়ার, টেলিফোন কনভারসেশন উইল বি দেয়ার। ইন্টারভিউস অন দ্য ক্যাম্পাস, আপনি বাংলাদেশের ট্রাফিক নিয়ে কথা বলছেন, আপনি বললেন যে হচ্ছে আগামীকাল থেকে ঢাকা শহরে কোনো বাস চলবে না, কোনো প্রাইভেট গাড়ি চলবে না, কি চলবে? শুধু বাইচাইকেল। এটা আপনার কি হাইপোথিসিস? এই জন্য আপনি কি করলেন? এখন আপনি এই প্রফেশনের যতজন স্টুডেন্ট আছে এর মধ্যে আপনি 20 জনের আপনার মতের ব্যাপারে কি নেবেন? ইন্টারভিউ নেবেন। ও বলবে যে আপসাট, কেউ বলবে যে আপসাট, কেউ বলবে যে কি oh that's good because in Dhaka city obesity is the main problem, so we have to do we have to keep up. So এই যে interviews on the campus, that can be the procedures. Service encounters, কোনো জায়গায় একটা সার্ভিস, আপনি লাইব্রেরিতে গিয়েছেন, লাইব্রেরিতে গিয়ে আপনি একটা বই খুঁজছেন, এটা আপনি পাচ্ছেন না, তাহলে এখন কোথায় যাবেন? আপনি লাইব্রেরিয়ানের কাছে যাবেন। ওকে, লাইব্রেরিয়ান তখন বলবে, আগে ক্যাটালগ সিস্টেম ছিল, এখন বল লাইব্রেরিতে নাই, এরকম করে টেনে প্রত্যেকটা বইয়ের নাম্বার এবং রো নাম্বার দেওয়া থাকে। এখন এই ক্যাটালগ হচ্ছে বাইরের দেশগুলোতে হয়ে গেছে কম্পিউটারে, প্রত্যেক লাইব্রেরিতে হচ্ছে কম্পিউটার আছে, কম্পিউটারে আপনি বইয়ের নাম এবং রাইটারের নাম শুধু লিখবেন, একদম রো নাম্বার কত, র্যাক নাম্বার কত, বই নাম্বার কত, সব ওখানে আপনাকে শো করবে এবং আপনি ওখানে যেয়ে ওই জায়গায় বইটা পাবেন।
এবং ওই বইটা যদি ওই সময় অন্য কেউ নিয়ে যায় তার ইনফরমেশন আপনি পাবেন, এবং এই ইনফরমেশনে পাবলে আপনি রিকোয়েস্ট ইনফরমেশন দিতে হবে, এবং রিকোয়েস্ট ইনফরমেশন আপনি যখন দিবেন তখন যে ওই বইটা নিয়েছে তাকে হচ্ছে 3 দিনের মধ্যে ওই বইটা সাবমিট করতে বলবেন। এবং উনি যদি আবার 3 দিনের মধ্যে সাবমিট করতে না পারেন, উনি হয়তো বিদেশে বেড়াতে গেছেন, উনি তখন ডিফল্টার হবেন, ওই বই থেকে, ওই লাইব্রেরি থেকে উনি আর বই ধার করতে পারবেন না। আবার দেখা গেল যে ওই বইটা ওই ইউনিভার্সিটির হচ্ছে 3টা লাইব্রেরি আছে, এই লাইব্রেরিতে নাই, অন্য লাইব্রেরিতে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনি, তখন আপনি ওখানে রিকোয়েস্ট ইনফরমেশন করে দিলে ওরাই আবার বইটাকে আপনাকে এই লাইব্রেরিতে এনে দেবে। ওকে, সো সার্ভিস এনকাউন্টার, সো হাউ ইউ ক্যান, so there are some pre-task activities, you can task activities and post-task activities in case of TBLT. So you can also learner first that take part in the preliminary activities and other activities, and pro-task, pre-task, according to following these pro-task and pre-task activities you can make a plan, and after this TBLT can be an effective way of language teaching and learning. So actually TBLT derived from the CLT, that communicative basis of language teaching, was applied over here, and in that case information is the key and the communication is the key, and communication, information and interaction will be done through some task, and the task will be the meaningful real life activities will be applied. So applying the real life activities and face to face conversation, student will get comprehensible input. That means language data they will get through the practical conversation, and after getting that practical conversation, student will produce the target language naturally. Okay, so that is the task based language teaching. Okay, so thank you very much.